Kyukira neighbor mumbulizeeko ku lwange omugambe kaddugala yantumye okubuuzaako. Turn to your neighbor and him or her for my sake and tell him or her that Kadugala sent me to say hello to you. Manya ge manya byakola yandiba customer obwedda gwonoonya gw'oli mu kusabira ng'ate Mukama yamukulinaanyiza. Know his names, know the detail. He may be your potential client or your boss when the Lord has permitted you be a neighbor. Mbajjukiza amasomo ge tulimu. I remind us of the topic we are covering. Tuli mulembe ogusembayo gw'omusanvu. We are in the last generations. Omulembe ogusembayo gw'omusanvu. The last 7th generation. Abaaliwo twakola lisiti y'emirembe begize giddiriŋŋana. Those who are here, we made the list of the generations as they've come. Twagala kuddamu kulumba mirembe egyo kati nga tuli ku paati ya mize. We want to go back unto those generations now, talking about the habits they are in. Osoma Bayibuli ejja kugamba nti mulokokere mulembe ogwa kyama. The Bible will tell you that turn in this perverted generation. Ebikola by'abatume 2:4. That is Acts of Apostles 2:40. Yesu n'asonga ku mulembe gwaffe n'agamba mmwe ab'omulembe ogw'obwenzi. And Jesus pointed unto our generation and said that you and the adulterous generation. Ye Matayo 16:4. That is Matthew 16:4. Katwagala kuddamu tunone ku lisiti y'emirembe gino tugyeyo omulembe gumu tugwesibeko n'emize gyagwo. Now we want to go back to the list of these generations. Then we will catch up one generation and revisit the habits and behaviors in that generation. Ku lwabo abaaliwo. For those who are with us, nga tunona ku lwabo abataaliwo. When we are drawing back for those who are not with us, twagala tuddemu twogere cite them that you who wasn't around, you can get a chance to note them down. mulembe ki ogwasooka okufuga ensi eno. The first generation, that is Egypt. Abaaliwo muteekeyo ebirowoozo mwanukule kituyamba okumanya nti bye tuzze twogera byatuula mundaayo. Mulembe ki ogwasooka okufuga. That was Egypt. Misiri gw'ataaliwo wandiika. You who wasn't around, please note that down. Kubanga omulembe gwaffe mulembe gwa musanvu. Because this is the 7th generation in which we are. Namba musanvu namba ya kutuukirira. 7 is a number of perfection. Amiina. Amen. Mulembe ogwokubiri. Assyria. That was Assyria. Wandiika, tereka. You write and store. Mulembe ogwokusatu. Babylon. That was Babylon. Muli bayizi balungi. Very brilliant students. Mulembe ogwokuna. Abamedi n'Abaperusi. Abamedi n'Abaperusi baafugira wamu. The Medians and Persia. Mulembe ogwokutaano. Greece. That is Greece. Mwongeze amaloboozi bannange. Greece. Buyonani. Bayonaani. Mulembe ogw'omukaaga. Roma. That is Rome. Rome. Then ogw'omusanvu mwe tuli. United Nations. Amawanga amagatte. Njagala tuddeyo ku ggwanga eryasooka tunone emize emikulu egyagulimu. I want us to draw back to the first generation and pick out the habits and behaviors within that generation. Kiwandiike. Write it down. Misiri yayina emize mingi. Egypt had a lot of behaviors and characters. Emize emivundu. Bad behaviors. Naye egimu ku gye tuggyeeyo. One of those that we've picked out, kiwandiike. write it down. Yayina bakatonda bangi. Egypt had many gods. Misiri yayina bakatonda bangi. Egypt had many gods. Yansonga nkulu. That is very important to note. Ekyokubiri. Secondly, Misiri. Egypt. Mu bakatonda baayo abangi be yali eyina. Within how many gods that she had, buli kyamagero Musa kye yakola. Every miracle that Moses performed yabanga bakatonda wa Misiri gwakkiririzaamu. Was striking the God in whom Egypt was believing in. Buli kyamagero kya Musa. Every Moses' miracle.
buli kyamagero Musa kye yakola Every miracle that Moses performed yabanga boluyi Katonda Abamisiri gwe bakkiririzaamu. was slapping the God that the Egyptians were believing in. Ekirala ky'oba owandiika The next thing that you should write, Misiri Egypt yakoppa ebyamagero bya Katonda. Kati njagalawo ebyamagero eby'obulimba ye paati yaffe ey'olwaleero. Egypt copied the divine miracles, but what I want in the clause is the false miracles. Kati olwayo tugenda teeka essira ku byamagero eby'obulimba. Now we are going to emphasize on the false miracles. Tusobola okiyita We may call it, bye tubigattagatta byonna awamu if we combine it together, obulogo bw'Emisiri. sorcery or witchcrafty in Egypt. Bw'ogatta ebyamagero bw'ogatta Katonda bakatonda abangi beerina, Misiri yali ndogo. If you get the false miracles which were trickstered and the many gods, that means that Egypt was full of sorcery and Ebyamagero ebivudde mu bulogo, mu busamize. witchcraft or miracles coming from witchcraft. Kati kano kawandiike gwe awandiika. You may note down this if you're writing. Katonda nga bw'akola ebyamagero, As the Lord does miracles, ne Sitaani akola ebyamagero. likewise the devil does miracles. Omululu gwo ku byamagero gukendeeze kubanga awandirya eby'omulabe. Therefore reduce your greed on miracles, because you may eat of what is dangerous to your life. Byamagero. Miracles. Misiri yali ndogo. Egypt was so sorcerous. Ojja kusanga mu Isaaya 5:7 onyirwakusatu. In Isaiah 57 verses 3, you will find it saying Nga n'olw'olumu Isirayiri yakyamanga that at times Israel could pervert, n'etuuka okulumba obulogo obwo, and it comes against that sorcery. n'etuuka okubeera nga etambulira mu bulogo. They reach a time and they're walking in the line of that sorcery. Buli lwe baakyamanga Whenever they would go astray, ojja kusanga Isaaya 5:7 you'll find Isaiah 53:7 saying, nga Katonda agamba abantu be, when God is saying to his people, munsemberere wano mmwe batabani b'omukazi omwenzi ezzadde ly'omulogo. Katonda addiŋŋana nnyo ekigambo Isirayiri nga agiyita ndogo, ekyami. the Lord repeatedly talks about Israel as a sorcerous generation when it had gone astray. Kino kyavanga kubeera nti ekoppya emize gy'Emisiri oba egy'amawanga. This was because they had copied characters or behaviors from Egypt or from the nations. Obulogo tebwatandikira ku Misiri, Sorcery did not originate in Egypt, naye bwakumwamu nnyo omuliro ku mulembe gwa Misiri. but it was so much ignited fire in it and boosted in Egypt. Obulogo butandikira eri ku munaala gwa Baberi. Sorcery began at the Tower of Babel. Mukyaliyo? Are we together? Onyambeko nammwe mukyaliyo? Are we together? Ye Lubereberye 11 obulogo gye buva. That is Genesis 11. That is where sorcery derives from. Wandiika kino bw'oba oyagala. Note this down if you so desire. Ensi yonna mu mawanga gonna The whole world and many nations, eyaliriddwa nnyo ku bintu by'obulogo. it is laying on sorcery and witchcraft. Eri obulogo bw'omu bbanga nga bakozesa mwezi na njuba na munyenye. There is that sorcery whereby they use the sun and the moon and the stars. Ne wabeerawo obulogo bwo nga bwa mu mazzi. There is sorcery within the waters, Ne wabeerawo obulogo bw'omu nsiko. and there is that within the forests. Ne wabeerawo obulogo bw'oku nsozi. And now there is sorcery which people have faith in mountains. Obulogo mu mawanga gonna bungi nnyo. In all the nations, sorcery and witchcraft is. Senga oba otunuulidde ebyafaayo by'amawanga mwe tuva, If we look at the history and the background of our nation mulimu obulogo bungi. or our culture, there is full of sorcery. Mukyaliyo? Are we together? Ne bw'oba tobimanyi ebiri, Even though you don't know it exists. obulogo n'obulimba. Sorcery, witchcraft and deceit. Mu kitabo ky'Okuva 4 wandiika mpandiike. In the book of Exodus chapter 4, you may merely write it. Mukama asinkana Musa, The Lord meets Moses yamusanga n'omuggo.
met him with a staff. n'omuggo. With a staff. N'amubuuza, Musa oyinawo ki? And asked him, Moses, what do you have? Ky'ekibuuzo kikulu. That is very important. Musa, njagala kukozesa. Moses, I would love to use you. Naye nga sinnaba kuwa bipya. But before I give you something new, Nga sinnaba kusiikuula ebirabo ebiri mundaayo. before I stir up the gifts within you, Gwe weekakasa oyinawo ki? surely, what do you have that you're sure Agenda of? okumagamba bw'ati. Moses looking around, Teyalinawo ssente, he had no money on him. yalinawo muggo gw'akozesa okulunda ekisibo kya mukoddomi we. He had a staff that he was using to take care of the flock of his brother-in-law, Era ekyo Musa kye yasooka okwanjula mu maaso ga Mukama. of his father-in-law, sorry, and that is what he introduced before the Lord. Mukama, siina bingi, Lord, I don't have a lot. ninawo muggo. I have this stuff. Katonda nga tonnaba kuzuukusa birabo ebiri mu ggwe, by'oyagala ennyo bizuukuke. Before the Lord awakens the gifts in you that you want to be awakened, Yali agadde kusooka kukozesa by'omanyi, you would love to first use what you know, sikiru gy'oyina. the skills that you're having. Kyukira neighbor, Turn to your neighbor. mumbuliza okusinza ku nfaanana. Tolinawo sikiru yonna mu bulamu? Ask him, according to your looks, don't you have any skill in life? Mubuuza akuddemu tayinaawo. Ask them and they will answer you, don't they have anything? Bwe kamutanda ng'ayinawo, If he has a skill he knows, ogwo gwe muggo gwo gw'oyinawo. that is your road, that is your stuff that you're having. Laba bw'osubiddwa okuteeka mina weebadde yina okugendera. Amen. Ogwo gwe muggo gw'oyinawo gw'oba oyanjula eri Katonda. That is the road or the stuff that you're having that you should introduce before your Bye God. wasomerera, Your qualifications, by'oyinamu obusobozi, what you have, the ability that you have. by'oba osooka okugamba Mukama, bibino nabyo bikozese. It's what you tell the Lord, this is what I have, use it as well. Kyukira neighbor, mugamba mbuulira ku muggo gwo, muggo ki? Turn to your neighbor, tell me about your rod or your staff. Which kind of stuff you have? Musa bw'amala okwanjula omuggo gw'ayina, After Moses introduces his rod unto God, Mukama amugamba tandikira awo. God tells him, let's begin from there. Kwate gusule wansi. Throw it down. Mu ngeri endala teweekwata nnyo ku by'omanyi. In other words, don't cling so much on what you Bw'ali know. ogusula wansi, After throwing the rod down, ate ddamu ogukwate. pick it again. Yagusula ki ekyabaawo? When he threw it down, what happened? Munzijukize ki ekyaliwo? What happened? Consultant. It turned into a serpent. Katonda asobola okukwata sikiru gy'oyina. God can get the skill that you're having, Naye agamba sooka oginteere. but he says, first release it unto me. Teweekwata ku yo. Don't cling yourself onto Sooka it. oginteere. Give it to me. Bw'omala ogimuddiza, After you give it back to ayagala God, agirongoosa agikuddise nga ku mulundi guno omanyi na kino kikozesebwa. he wants to purify it, but when you know this time that it's just a tool. Oseera amiina. Amen. Amen. Koza amaloboozi gammwe mutera gakozesa ku mipiira. You use your voices on football matches. Kama agamba Musa, For the Lord tells olaba Moses, ebyamagero ebivudde mu muggo gwo. you've seen the miracles from your rod or staff. Endaba ya Musa eri omuggo gwe yakyuka. Moses' perception towards his rod or staff changed. Agujjukidde engeri gye gukyuseemu. He remembered the way it has turned into a snake. Agenda eri Falaawo. Now he goes to Pharaoh. Awo we tunaasoma mu 7:8. That is why we read Exodus 7:8. Musa agenze n'omuggo. Moses has went with the rod, Agusudde maaso ga Falaawo. throws it before Pharaoh. Gufuuse era omusota. It has turned into a serpent. Omuggo gufuuse ekikozesebwa. Now the rod has turned into a tool. Byandikwa bigamba The scriptures say Falaawo. that Pharaoh, Ffenna twatule Falaawo. let us all say Pharaoh, Ddoboozi ddene Falaawo. Pharaoh. Kasita yalaba ku musota oguvudde mu muggo gwa Musa. When he saw the serpent from the rod of Moses' staff, Teyeekanga, he was not shaken. teyatya. He was not frightened. Yamugamba kyokoze si kipya. He said, what you've done is not new here. Kankuyitira abalogo. Let me call sorcerers for you. Abalogo. My sorcerers. Abalogo. The sorcerers. Wanjisebo. Yes, sir. Nammwe abakujjukujju. And you, the wise men, Mwanguweeko mangu wano. come immediately. Ne bajja They came, nga beemanyi tuli balogo. knowing themselves as sorcerers and wise men. Mbadde ndi wano. As I was here, Yesebo kabaka. yes, O king, Baani abaanukula? who are answering? Baani abaanukula? The sorcerers Abalogo. are. Musa n'ajja n'omuggo. Yesebo kabaka. Moses came with the rod, yes, king. N'agusuula wansi. Threw it down Ne gufuuka omusota. and it turned into a snake. Ku
okusinziira ku ddogo lyamu according to your sorcery, mukozese sisitimu y'emu use the same arts mukola ebyamagero byebimu. and perform the same miracle. Bajja n'emigo gyabwe They came with their rods ne bagisula be and they threw them down. buli muggo ne guvaamu omusota. Out of every staff came out a Ne serpent. wabeerawo embaga y'emisota. Now there was a feast of snakes. Ogwa Musa guli Gumu. Moses' snake was one. munziremu, ogwa Musa guli Gumu. It was one of Moses. egy'abalogo. The Mingi. sorcerer snakes were many. Mwegendereze ebyamagero. Be careful and keen of miracles. Ekyo kyali kyamagero pure That was a pure miracle ekikoleddwa amaanyi amalala. done by a different kind of power. Musa nga balinga bamugamba aha Now they are telling Moses, kipya ki? what new thing have you done here? Kama n'akolayo ekyamagero ekirala. And God did another miracle. Musota gwa Musa Moses' snake, buli omu giraba oti everyone do like ne this. gubumiraamira miru Started swallowing them. Mew, 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 mew. firimu bwetyo bwe yaggwa. Amen. That is how the movie ended. Saani ajja kwolesa amaanyi ge For the devil will portray his naye aga power, Katonda lubeerera ge gajja okusigala nga gali waggulu. but God's power will always be supreme. Amen. Kati totya bulogo, Don't fear sorcery. totya ddogo. Don't fear any kind of Eno sorcery. bwe kava mutanda nga yaleeteddeko ssente. Even though one takes money in the grave, Gambe Mukama yebale kukozesa mulogo ono. say, Lord, thank you for using this witch doctor. Kino kya misana kiramba. This is beautiful lunch. Totawaana ku byewala maama nnyabo. Don't run away. Oba tomanya ani gwe wakkiriza. Then you don't know the Lord you believed. Gamba amiina. Amen. Amen. Kye twagala waawo What we want therein, kye kigambo ebyamagero eby'obulimba. what we want is the false miracles. Misiri Egypt yali ku levo nga buli katonda kyakola ekikola. was at a level that everything that the Lord could do, they could do. Bw'oba onootambula ne Katonda, If you're to walk with God, kano tunula eno, now look this side. tokulembezanga ebyamagero mu bulamu bwo. Don't take miracles forth in your life. Kristo y'aba akulembera, Let Christ lead you. gw'oba oddako, You come next, ebyamagero bikubeere and mabega. miracles will accompany you in Jesus' Laba name. Amen. bw'osubiddwa okuteeka amiina Amen. weegendera. Amen. Ani akulembera? Who is Kristo. leading? Christ. Ani addako? Nze. Me Gwe. next, Ani omulala addako? the Byamagero. miracles. Kanisa y'olwaleero Today's church, kyamagero kye kikulembera, the miracle leads them. gwe noddako And- kubanga agenda kikolera gwe. You come next because the miracle is going to Ani be yours. ojja okikola? Mukama yajja okikola. Who will do it? The Lord behind you. Munyambe kani ennamba emu? Who is Kristo. Jesus is number Ani one. addako? I Nze. am next. Ki ekirala ekigoberera? Byamagero. Miracles accompany me. Amen. Misiri Egypt yali ndogo was so sorcerous ku leve ey'ekika ekyawaggulu at ennyo. the highest level. Tusanze awo mu kuva mu 7:8 In Exodus chapter 7 verses 8, emisota egya Falawo nga mingi, Pharaoh's snakes were many, ogwa Musa nga guli, Gumu. and Moses had only one snake. mujja kunziramu nga guli. It Gumu. was one snake. Olwayo mbadde nnoonyereza ssente nkipuli oba waliwo ayinayo naye nga tewali ayinayo. Today I was looking for counterfeit money or fake money. Nadde njagala zibaleetera mwe abali eyo mu kibiina nkulaga empapula 2 I wanted to compare the two notes for you. nga bw'ozibeera ewala When you are a distance, ojja kulaba 5,000 you will see 50,000 shillings. naye nga nze aziri okumpi But to me, who is closer to it, nze nsobola okwawula entuufu n'enkyamu. I can tell which one is a counterfeit and which one is the Emisota real nga money. bw'ogibeera ewala If you are distant of these snakes, byonna misota. they are all snakes. Bayive nga ogwa Musa gubulidde mingi. Moses' snakes was lost within the many snakes. Mikwano mbalabula I'm warning you, brethren, okunaaba omusaayi gwammwe, washing off your blood. ebyamagero birungi Miracles are good, naye leka bikuve mabega. but let they accompany you. Amen. Okusinza ku amiina ze mukubye, According to the amens that you've said, kirabika nga nze aleese enjigiriza empya, naye eno gye mbagamba enjigiriza entuufu eyaliwo okuva edda n'edda.
Amen. It's like I've brought a new doctrine, but it is the original doctrine. Mukama ajja tukolera ebyamagero God will do us Amen. miracles ng'era bw'azze abikola as He has always performed them. n'abamu ku mmwe abibakoledde ne mutayogera. It is okay. And some of you has performed them and you've not Kyukira said it akuliranye out. mugambe gwe yonna ofaanana kyamagero, lero kyamagero. Turn to your neighbor and tell him that I look a miracle and I'm a miracle. Tweyongereyo. Should we proceed? Wow. Tusanga ekigambo bulogo We find a word sorcery or kye witchcraft njagala oteekako essira. is which I want to lay emphasis. Okuvaawo From there, ebyamagero eby'obulimba false miracles nga byegase n'ebyamagero ebituufu combined with the real and true miracles, byalonkingibwa. they were launched on that day. Tekikyali kipya. It is not new anymore. Buli katonda lwakola ekyamagero Whenever God does a deva miracle, ateekawo ebyamagero bingi. the devil plots many miracles. Katugendeko mu Matayo 24:24. Let us go to the book of Matthew 24:24. Tuukawo mangu ddala. Reach there faster. Matayo 24:24. Matthew 24:24. Ne Yesu yakinyweza Even Jesus confirmed mu this, nnaku ez'oluvannyuma. that in the latter days, Ebyamagero eby'obulimba bigenda kubeera bingi. many false miracles will arise, will be shown. Ebyamagero ebikoleddwa amagezi g'obuntu Miracles done in human arts, n'ebyamagero ebikoleddwa amaanyi ag'omukyama agatategeerekeka. and the miracles done in the secret power which is not known. Amaanyi g'omubi The power of the evil agakola ebyamagero. that performs miracles. Eriyo ebyamagero nga muntu akuzannyira ku bwongo. There are miracles when someone is trickstering your mind. Twali ludda wa mami? Twali ludda wa? Omusumba Leyatu. Brazil. We're in Brazil, Musumba n'atuzannyiramu akazannyo nga bwe teweetegereza nnyo kyamagero. and the pastor performed something small, and if you're not keen about it, it's a miracle. Ayambala akantu akamyufu ku lugalo lwe. Wears something red on his finger, N'ateeka bw'ati emikono gye mu nsawo. puts the hands in the pocket, Agenda ogijjayo nga tekaliiko. bringing it out, it's not on. Agenda okugikomyawo bw'ati nga kwekali. Bringing it out, it's on. Naye ng'ate mu nsawo tekaliimu. But it's not in the pocket. Oba obitegedde? Are you getting it? Nga ogira kiki ekyo? And you're like- Teweekanga ako nga tobitegedde awo akumaze. How he has done it, the way you shock yourself, then you're done. Era n'amala ajja n'obuzannyo wano mu kibuga jafuna ssente empya n'enkadde. If he comes with those tricks here in the Akambala city, okalaba. he wears it when you're seeing it. N'agamba mu ngalo ze temuli kintu. Tells in my hands there is nothing. N'ateeka mu nsawo. Puts it in the pocket. Puts the hands in the pocket. Agenda okukomyawo nga tekaliiko By the time he brings out the hands, nga ne mu nsawo tekaliimu. the sock is not on, even in the pockets. Awo okanulira amaaso n'ogya When you look like this, kaazizaamu bw'ati. when he takes back the hand, Bw'akomyawo when he brings it nga out, kwekali. it's on. Kati byamagere just kuzannyira ku bwongo. Those are trickster miracles. Mukyaliyo? Are we together? Katonda si wa kyando. God is not a chando chando. Tuyinayo amakanisa nga gazanya paati bwe tubakuzannyira ku bwongo ne bazanya ebyamagero bw'okanula nnyo amaaso n'olowooza nti kyamagero naye nga baapanze kipange. There are some churches who do tricks and you think like it's a miracle or magic, yet it was just plotted. Amiina. Amen. Tukirabye wali mu kuva mu 7:8 okukka wansi nga Falaawo ayita abantu ba mirundi ng'esatu bajje bakola ebyamagero. We've seen it in Exodus 7:8 when Pharaoh was calling different people to perform miracles. Kale Matayo 24:24 Now Matthew 24:24. musomi waffe tuukawo mangu ddala kubanga walijja bakristo ab'obulimba ne bannabbi ab'obulimba nabo balikola obubonero obukulu n'ebyamagero obubonero obukulu n'ebyamagero. kati ebyamagero bigendeko mpola. So be keen about the miracles. Kanisa etambula The church is moving eringa enseenene It's like- z'okumusana. a grasshopper within a sun Jangu eno time. gyekiriwa eno Come this side, it's there where it's. obeera mu saavisi nga wano ng'eri yakunonyeeko You're in this service when someone has come to draw you. wano tewali nnyo kyamagero wano There is no miracle here, naye waliwo ekiri. but there is something. Saavisi weggwa mpa ku namba yo nja kukulagirawo ekiri. After the service, give me your number, I'll show you where it is. Babanonye They look for us.
bamutwalira ku kyamagero. They take you merely because Omuntu of the yenna miracle. bw'akutwaliranga ku kyamagero omugamba nze kennyini ndi kyamagero kati ate ontwalawo. Amen. If someone comes to draw you because of a miracle, tell him, I'm a miracle, so no new thing you're Katonda going nga to do. yagambye kukolera ne bw'atabeerawo musumba yenna akuteekako omukono Mukama akola. Amen. If the Lord says he will do or work for you, though you don't have any pastor to lay hands on you, he will work for you. Gamba amina yampaka. Amen. Amen. Twagaddewo paati y'ebyamagero eby'obulimba. We like that part, false miracles. Bivaawa. Where do they come Misiri. from? In Egypt. Omwoyo gw'Emisiri gukola ebyamagero eby'obulimba. The spirit of Egypt does false miracles. Bakolinso ekyokubiri 11:13. 2 Corinthians 11:13. Tuukawo. Reach there. Twogera ku mwoyo gw'Emisiri. We are talking about the spirit of Egypt. Bakatonda abafu abangi ennyo. The many dead gods. Ate nga mu bwononefu bwabwe bakola ebyamagero. In their being spoiled, they will do miracles. Bakolinso omulabye. Have you Wow. seen 2 Corinthians? Ekyokubiri Weewaawo. 11:13 ogirabye. 11:13. Kubanga abalinga abo be batuma ab'obulimba, abakozi ab'obukuusa, abeefaananya ng'abatume ba Kristo, so si kyamagero. Kubanga ne Sitaani yeefaananya nga malayika ow'omusana. Mukiwulidde mikwano? For such, have you heard that? Omwoyo gw'Emisiri The spirit of mwoyo Egypt gwa kwefaanaanyiriza is a masquerading spirit, naddala ebintu by'obwakatonda. more so in divine things. Tegutya kyamagero Katonda kyakoze It fears not the miracle that the Lord has performed, nga gukikola. it does it. Tegutya mannya nti batume basumba bannabbi. It fears no names, apostles, prophets. Basesalonika ekyokubiri 2 2 Thessalonians 2, onyirwa 7 chapter 7 paka ku lw'ekumi. to 10. Twogera ku mize gy'Emisiri. We are talking about the habits in Egypt. Misiri yavaawo Egypt is no more, naye okufuusa okukola ebyamagero But the- okw'obulimba kwasigalawo. the miracles and the magic remained. Totiisibwa totwalibwa byamagero. Don't be threatened and taken by miracles. Amiina. Amen. Amiina. Amen. Ffenna twatula omwoyo gw'Emisiri mwoyo gwa Gwa bulimba. The spirit, bulimba nakola byamagero. the spirit of Egypt is a deceitful spirit and doing magic. N'empisa endala And another behavior, tusobola ozikwatako gye bujja naye katugyeyeeza olwaleero. let us get out only that habit. Obulogo omuli ebyamagero. Sorcery, which is full of miracles. Olwaleero amawanga gatudde ku bulogo. Today nations are seated on sorcery. Basinziza mu bulogo. They worship in witchcraft. Bakola emirimu mu bulogo. They do works in witchcraft and sorcery. Bafumbirirwa mu bulogo. They get married because of the witchcraft they Senga do. otunulako emabega mu famire y'ewammwe oba mu kika ky'ewammwe If you look back in your family where you come from or your oba clan mu ggwanga ly'ewammwe or in your nation or tribe, eriyo obulogo. there is sorcery therein. Mukyaliyo Are we Wow. together? okumugyako nga totegeera. Maybe not because, only if you don't understand. Omuntu waafudde When a person has died, bw'atereeta ebinyirikisi But- omunaazeeka atoyoza kabakokka That- atoyoza ogira omulundi gumu that bring banana fiber, those coverings and wash the person and which one the jaw mufu is dead. mwena mwangweko munave kitamu All of you come and wash your father. bulogo. Sorcery. Bw'ofiirwa nga tokolayo bukolomooni yafudde nga bwe yali ajja ku nsi toyina kye wakola na katobaako kyokola gamba mina yampaka. Amen. If you lose a person, don't do any tricks. The person is gone, that is a gone case. Bw'ozaala abalongo tokola bulogo. If you bear twins, don't do any sorcery act. Teweefungula tokunama Don't throw your clothes up. tosibasiba buntuntu. Don't tie things that you don't understand. Abaana bajja totegedde toteekamu gano. Children come when you're not aware, the twins. Don't put your Kyukira canoes neighbor down. mugambe mu lubuto lwojja okusukuma abalongo gwe tokolanga obulogo.
Turn to your neighbor and tell him you will bear twins. Don't do any witchcraft or sorcery. Pastor, nazadde abalongo kati nkola ntya? Pastor, I begat twins. What should I do? Leeta ezzadde liweebweyo tutendereze Katonda. Amen. Amen. Bring your children for dedication and we glorify God. Mwe abaana abawala mugenda kufumbirwa mmwe. Amen. Young ladies, you're going to get married. Kasenga akalema obufumbo kakuwa amagezi. Senga whose marriage failed to give you Mwana wange counsel. jangu. My daughter, come. Jangu omusajja. Omusibe abeere wuwo. Come and bind the man that he may be yours. Okakkirizanga kakazi katune koogerayo kebigambo. You let her speak some words Abeere wange. that he may be mine. Yes. Atya. How? Embadde ngamba weekolokote wenna. Wenna. I said that you shave yourself very well and clean yourself. Bye bakola. That is what they do. Mwe bagaaya abalidde empombo z'abako mmwe. You who have eaten bakozi pombos, Ezitali z'abalokole mmwe. those that are not of the born again, Balagira mwana muwala kwerongoosa. they tell the girl to shave herself. Oye supu. That is the soup that you eat, the muko. Yeah. Olaba mukavaabira luwombo. You see a muko dying in a ruombo. Oluwombo lwa muko yekka. The ruombo is for only the muko. Ali ku supu. He's on the soup. Obulogo. Sorcery. Senga omugambiranga wonnalokoka. You tell your singer, I'm saved, I'm born again. Yesu yampadde omusajja y'anaamukuuma. Jesus has given me the husband, he will protect him. Teweeseera amina yongeza eddoboozi obadde otya. Amen. Amen. Olwaleero tugenda kufulula amaanyi g'eddogo. Today we are going to turn powers of sorcery. Gamba amina yampaka. Say amen by force. Amen. Bulogo Sorcery bw'e Misiri. from Egypt. Mukyali abatalogangako. Weewaawo. Are we still together, those who have never done any sorcery? Nabagambye kyandiko ki. Basesalonika ekyokubiri essula ey'okubiri olunya olw'omusanvu. N'atera n'okumaliza kuba njagala tusabe. I'm yet to wind up because I want us to pray. Sikyalwa nnyo mu message. I don't take so long in the message nowadays. Wagambye wati? What does it say? Kubanga ne kaakano ekyama ky'obujeemu weekiri kikola. Wabula kyokka aziyiza kaakano okutuusa lwaliggibwawo. Awo omujeemu oli n'alyoka abikkuka. Mukama waffe Yesu gwalitta n'omukka ogw'omu kamwa ke. Era gwalizikiriza n'okulabisibwa kw'okujja kwe. Naye okujja kw'oyo kuli mu nkola. Okujja kw'oyo. But the coming of him Genda kubeera mukola kwa Sitaani. will be in the doing of the works of Satan. N'amaanyi gonna n'obubonero n'ebyamagero eby'obulimba. Muwulira nga mulimu ebyamagero eby'obulimba. Do you hear deceitful miracles? Mbasabira omwoyo w'okwawula. I pray Amen. for you the spirit ebyamagero of nga discernment. bikolebwa oleme kubeera ng'okyamukira ebyamagero. When miracles are done, that you're not excited because of the miracles. Omwoyo wa discernment mukulu nnyo gye tuli. The spirit of discernment is so important to us. Nnyo ffe okwawula ebintu eby'omwoyo. For us to discern spiritual things. Kubanga ne malayika Sitaani ne bamalayika be batambulira ddala nga bamalayika ba Katonda. Because the angels of the devil walk as the angel of the Lord does. Bikolo bya Batume 16 nga tusembera okumaliriza. The book of Acts 16:16, as we are closer to winding up. Eri amaanyi g'ekizikiza There is a power of nga darkness gali ku level koppa bintu bya bwakatonda. which is at the level of copying every divine thing. Buli Katonda ky'ayinza okukola Whatever God can do, nga gakikola. that power does it. Bwe kibeera nga omusota gwa Musa If Moses' snake gwali gumu, was one Falaawo n'akola mingi. and Pharaoh performed many Nzikiriza snakes, obbagamba permit me to tell you ku buli ekyakatonda kyonna that on every divine bwe thing kibeera nga kiri kimu nga kituufu, where it is independent and true, Sitaani yeetooloozaawo ebirala ebiri feeke bingi. the devil surrounds it with many fake Kino si miracles. kyakyogera. I don't fear saying this. Tulina amakanisa nga si makanisa, We have churches which are not churches, nga masabo. which are shrines. Tulina amasabo We have shrines mu linnya makanisa. in the name churches. Nalabako ku kanisa emu mu Amerika I saw one church in America
ku wankaaki waayo at its gate or entrance, bakola wankaaki waayo ng'ali mu kifaananyi kya mukazi ali obwereere, ebisambi by'omukazi asitamye eyeebambye bw'ati. when at the entrance of this church there is a monument, or you can call it a statue, of a naked woman with whose thighs are split apart. Oluba okutunula buyo bw'oti olaba mukazi akusitamidde. Now, merely looking, you will see a woman who's naked squatting before you. Here is the entrance of a church. Entry nga kye kiriwo. That is the gate. Era nga bw'oba oyingira bw'otyo osoose kwekanga bisambi bya mukazi nga baabisiiga bulungi nnyo The ng'ebibyo. thighs were very well colored as yours. Naye ng'ate ekkanisa. Here is a church. Kati ako ke weekangamu bw'oti. Now that which you get shocked a Ate little, n'oguma n'oyingira. then you're bold and enter. Ezo zonna message. Those are all messages. Amakanisa agamu si makanisa. Some churches are not churches. Masabo. They are shrines. Nga bwe tulabye emisoto emingi. As we've seen many snakes. Mukyaliyo. weewaawo Eddoboozi erisingako awo mukyaliyo. weewaawo Wandiika kano nga tumaliriza. You may note this down as we're winding up. Omwoyo gw'okwefaananyiriza A masquerading spirit gusobola n'okwatula nti Yesu ye Mukama. can confess that Jesus is Lord, Gusobola n'okwatula Katonda. can confess God, Naye ng'ate mwoyo mubi. yet it's a masquerading spirit. Kitwala mwoyo wa kwawula. It takes a spirit of discernment Okwawula mwoyo ki guno ogwogera. to discern which is this spirit which is talking to me. 16 bikola by'abatume. Acts 16:16. Wasangibwawo olugero. Okay, sooka osomewo mangu ddala. Let us read there. ebikola by'abatume sula 16:16. Awo olwatuuka bwe twali tugenda wali awaasabirwanga, omuwala eyaliko dayimooni alagula n'atusanga, eyafuniranga bakama be ebintu ebingi olw'okulagula. Oyo bwe yagoberera Pawulo naffe n'ayogerera obulokozi. Mbuuza kibuuzo. I'm asking. Omwana ono aliko ki? What is upon this girl? Ddoboozi ddene omwana aliko ki? She had a demon. Ebigambo ebimuva mu kamwa osobola okumanya nti dayimoni yenyumya naawe. If she merely speaks, can you know that it's a demon speaking to you? Bano baabanga bagenda kusaba. These people she's talking to are going for prayer. Omwana aliko dayimoni ennene enkulu ekola sente. A girl has a demon which makes money. Nga yavaayo n'akola awareness mu kitundu. She creates awareness in the region. Abo be mulaba abagenda abo. Those people that you see going, baddu ba Katonda ali waggulu ennyo. they are servants of God Most High, Ababuulira ekkubo ly'obulokozi. who preach the way of salvation. Ne bagenda. And they go. Ebigambo ebyo bibi. Are those words wrong? bwe baabanga bakomawo. As they were coming back, Abo be mulaba abo abagenda abo. those you see going, Kiki ekyogera? what is speaking? Munzizeemu amaanyi gatandise okunzigwamu. Encourage me, what is speaking? Nga kitwala mwoyo wa kwawulo w'ekika ekya waggulu. It could take the highest level of the spirit of discernment, Nga teweesigamye ku bigambo by'ayogera. not relying on the words she's speaking, Naye nga weesigamye ki ekimuli emabega. but relying on what is behind her, the forces behind her. Wulira sitole bw'eddako. Genda kunywa oluddako buli omu tunula mu Bayibuli yo. Everyone look in your Bible Olabe omwoyo gw'Emisiri kye gukola. and see the spirit of Egypt, what it does. 18. 18. N'akolanga bw'atyo ennaku nnyingi. Wangi? Naye Pawulo bwe yanakuwala ennyo n'akyuka n'agamba dayimooni nti nkulagira mu linnya lya Yesu Kristo omuveeko. Yesu wange omulungi. Wulira discernment eyo. Hearken to that discernment. Bwe yanakuwala ennyo. When he was troubled, Naye ng'ebigambo by'awulira tebinakuwaza. but the words she could speak out were not troubling, Bimuwaana buwaanyi. they could cheer him up. Musajja wa Katonda w'amafuta. Man of God full of anointing, Ababuulira ekkubo ly'obulokozi abo. who preached the way of salvation, Abaweereza ba Katonda ali waggulu ennyo. the servants of the Lord Most High. Ebyo ebigambo ebiwaana ebyo. Those cheering words, Musajja wa Katonda w'amaanyi. the mighty man of God. Mugenderere nnyo ng'abantu bawa obujulizi nga basonga ku muntu bwe bati. Be so keen when people testify pointing at a person. Bo tebakulaga nga basobola okusinkana Kristo. They don't show you that for themselves they can meet their own God. Tebakulaga nti basobola okusaba ne babawulira. They don't show you that they can pray on their Sajja wa own Katonda and bwe their heart. yansabira.
When the man of God prayed for me, sajja wa katonda bwe yanteekako emikono when the man of God lay his hand, ekyo nga bakutte omuntu bamusitula bwe bati when they are exalting up a man, kintu ky'emisiri it is an act of Egypt. bo tebakulaga nga basaba They don't show you that they pray. musajja wa katonda oyo The man of God. awo n'awulira nga yes And he feels that the presence of ekyo kye God. bakola nga bawa obujulizi obwo Now, what they do merely testifying, baba babba ndowooza z'abalaba n'abawuliriza bonna batandike kuteeka ku ye they are capturing the minds of the viewer and the listener to focus on the man of God. kitiibwa kibeere eri katonda Glory and honor unto God. tewali linnya lyatuweebwa wansi wa njuba okutulokola No name was given under the earth to save us. nga tubuulira When we preach, leka sika endowooza z'abantu baviire mu kkubo basinkane omutonzi waabwe let us Amen. attract people and we draw aside that they may meet their Creator. Amen. ndi mu kusaanuusa ndowooza eyakuyingiramu eyo omusajja wa katonda eyo I'm melting that mentality or mind that entered in you, that the man leka of God. kristo abeere ennamba emu mu bulamu bwo Amen. Amen. Let Christ be number one in your life. eriyaganidde ddala okuba amiina There is one who is saying, I will not say amen. tofaayo Worry not. wano tetwagala kufumbiza senfuma We don't want to make you married to Senfuma. senfuma essaawa yonna asobola okukusa omukusa ogusembayo Anytime Senfuma can breathe his last. twagala kufumbiza kristo We want you to marry Christ. abasumba ne bwe bagwa gwe togenda kugwa Even though pastors backslide, you're not going to backslide in Jesus. lwaki Why? yesu gwe wakkiriza teyagwa And the Jesus you believed in did not backslide. gamba Amen. emme y'amaanyi Amen. nnaku olumu twali tutudde mu meeting One day we were in a meeting. nga tukunya omusumba omu azanya ebyamagero We were squeezing one trickster pastor, n'atusimba ekibuuzo and he gave us a question. munvunaana okuzanya ebyamagero You're blaming me performing my sooka biyambako magic ku and bantu tricking. okusitula okukkiriza kwabwe Beg your pardon? biyambako ku bantu okusitula okukkiriza kwabwe It helps people to lift their faith. ekyokubiri Secondly, firimu ya yesu tebaazanya nzanye wasn't Jesus' movie just acted? nga tulina okukiddamu baazanya nzanye We had to act. It was just acted. yakalokola abantu bameka How many people has the movie saved? ng'owulya kirimu sensi Feel it has sense in it. kati agamba okuzanya ebyamagero Now he's saying, performing acts bwe of kibeera nga magic or miracles, kisitula okukkiriza kw'abantu it stimulates people's faith. ne bamala ne bawona And finally, they are ne firimu healed. ya yesu nayo baazanya nzanye Likewise, to Jesus' movie was just acted. nafunako ku kibinja ky'abantu ekyajja wano I got a crowd, a congregation of people who came here. nga kyagala nkikkirize kizanye ebyamagero wano mu kyaki kanisa egenda kufuna ettutumu ddene They wanted me to permit them to perform their trickster or magic in church. bagamba but ffe the church will tuzanyira get. ekawaala tuzanyira ku bbiri tuzanyira egindi tuzanyira egindi We've done this in Kawala, where and where. gurupu eri abo basasula nsasule A group is just paid. ekinkwatako nnyo That touched me. muzanya bizanyi You just act them. Mutya. How? ne bampayo ku bimu ku bizanyo bye bazanya They portrayed and showcased some of their omu asobola acts. okuzanya paati y'okubeera omulalu okumala emyezi ng'esatu One can be mad for like 3 months. ayinza okuyitangako ono When n'agenda you're there, he pretends he's mad and goes. wiiki eddako najja kolayo era ekyobulalu The next week he come and does something which is for mad people, ekitugenda mu mutwe nti mulalu and it gets into our mind that is mwezi guba mad. guggwako At the end of the month, n'asigaliriramu ddala mu kyaki he remains in the church. sumba bw'asituka When the pastor comes, tuka amaanyi ga katonda gakukwatako you stand up, the power of God is touching avaayo you. n'akankana n'agwa eri He shakes and falls aside. ndi ludda wa Where am I? ndi ludda Where am I? ekyo kyamagero That is a miracle. mbagamba wangi And I said, yes. mbagamba ate ekirala bampa Another. obukodyo nga muna nsobola bazanyira ku bwongo nenkola ebyamagero ze temunzanyisa I can also play around with your mind and do bampa miracles. obukodyo bwa ssente They gave me tricks of how to make money. neŋŋamba wangi And I said, yes. ne bampayo n'akalala k'ekyamagero k'omukazi aludde mu nsonga They gave me another one of a woman who has taken long time. afuna in her omusaayi period. oba tomato sauce She flows. n'amuteeka mu kaveera They get tomato sauce, put in the kavera.
nambalira mu mpale nga kuliko akatuli. Put it in a knicker with a hole. Kati anaafera bw'awulira bino agenda otandika ekkanisa ng'afera bufezi bantu. It is Now, okay. with the trickster, we'll get this and start it. It is Genda okay. olye okutoofe. You go eat you to satiety and die. Akafu omukkuto tekaluluma. The one which dies satisfied does not. Yaŋŋamba oyambala akaveera ng'oyambaliddemu omusaayi, musajja wa Katonda n'akuyitayo gwa yangu oli mulwadde endwadde ya musaayi emyaka yangu Mukama akimbikulidde. That you wear a polythene bag with tomato sauce like blood, and the pastor comes out and says, "You man, you've been flowing for a long time." Wajja ku kituuti anyiga bisambi, anyiga akaveera omuli omusaayi. When he comes on the pulpit, presses the thighs that the tomato sauce will fall down. Negutulukuka. Down. Nkuwadde ennaku 3. I'm giving you 3 days. The miracle falls on a person. Sunday dako. The next Sunday, Gwe musanga abuuka. you'll find her worshiping the Lord. Ekyo nakyo kyamagero. That is also a miracle. Banyinyonyola ebintu nga bimeka. They told me several things, Baŋŋamba kigenda kuleeta ettutumu ddene. and they said it will bring a lot of fame. Senfuma tanoonya ttutumu. Senfuma is not looking for fame. Amen. Njagala Yesu wange amanyibwe. I want my Jesus to be known. Ngambye njagala Yesu wange amanyibwe. I want my Jesus to be known Mu ngeri nnungi. a good way, Si ya kupanga. not tricking. Mukama agenda bawa omukisa ogutaliiko buyinike. God is going to give you a blessing which is Ngambye agenda bawa unconditional. omukisa watali kupanga. God is going to give you a blessing without forgery. Katotwalibwa byamagero. Don't be taken by miracles. Gwe kennyini oli kyamagero. You are a miracle yourself. Njagala Amen. tulumbagana omwoyo gw'obusamize. I want us to confront that spirit of sorcery Tusannyalaze ebigambo by'obusamize. that will paralyze those words of sorcery. Eyo ku mirimu gye mukolera. At your workplaces, Babossezi bamwe batudde ku ddogo. your bosses are seated on witchcraft. Be mukola nabo Your workmates bali mu malogo. are performing Naye witchcraft. Katonda yeebazibwe. But glory be to Bwe God tubeera nga teredde ne Katonda. that if you are right with our God, Teriyo ddogo. no sorcery. Senga nno oyongeza ku amiina waakiri. Increase your amen. Abasuubuzi b'omu kibuga bali mu bulogo. The traders who do merchandise in the city are in sorcery. Olwolumu nkeera nnyo mu kibuga n'osanga abantu bali bwereere. At times I wake up early in the city and you find Basala people naked. enkoko. They slaughter Naye chicken. omusaayi gw'enkoko tizoke gwa nkoko. Ffe tulinayo gwa kabaka w'abakabaka. Amen. We have the blood of the King of Kings. Leka tunyweze enkolagana yaffe naye. Let us famine and establish our relationship Bakole with bye Him. bakola. Let them do what they are doing. Nga Falaawo bwe yabikola. As Pharaoh did them, Omusota gwa Musa gwamira egya Falaawo gyonna. the serpent of Moses' snake swallowed all Pharaoh's Essaala snake. yegenda kumiramiro eby'obulogo byonna. Amen. Your prayer is going to swallow all sorcery. Yimirira ku magulu go. Raise up on your feet. Yimira ku magulu go okimanye. Raise up on your feet, Buli assuring eyali ayogedde ku linnya lyo that everyone who has ever spoken mu your ngeri name embi, in a sorcery way, ekigambo ekyo tukimira. we swallow that word. Tukimalamu amaanyi. We weaken that word. Tukiseseggula. We smash that Na word. buli maanyi ga kizikiza. And every power of sorcery, Ngambye amaanyi g'amagombe okolako mu masabo tubimalamu amaanyi mu linnya lya Yesu. amen. Sula eddoboozi lyo, sula eddoboozi lyo mangu ddala. Raise up your voice. Sula eddoboozi lyo. Wulira eddoboozi ly'okozesa. Mira buli kigambo ekyayogerebwa oba ku bya mirimu. Wakanya, 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 wakanya amaanyi g'eddogo. Amaanyi g'okusamira. Amaanyi ga saddaaka. Amaanyi ga saddaaka gamalemu amaanyi. Na buli kikolimo ekyakwogerwako. Zakariya 8 onyulwa 13. Ebikolimo byonna bifuulibwa omukisa. Ye bwe tuyimira obulungi ne Mukama, obuwanguzi buli ku sayidi yaffe. Wakanya, wakanya byolaba mu famire y'ewammwe. Gundi gwe teekayo ebirowoozo. Teekayo ebirowoozo, menya okusamira,
menya eddogo, menya obwavu, menya okulemererwa. Bw'onoosirika byo tebisirise, bw'onoosirika byo tebisirise. Wakanya buli bulogo bwonna, buli kulemererwa kwonna, buli maanyi ga busamize. Yogera, 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 yogera gye buli. W'amaanyi oyo gwe wakkiriza, w'amaanyi oyo gwe wakkiriza. Ngambye w'amaanyi oyo gwe wakkiriza. Mukama agenda kuwa omukisa ogutaliko buyinike. Mukama agenda kuwa obugagga omutali bulogo. Musaayi gw'embuzi, musaayi gw'enkoko tugufulula. Wakanya obwavu, wakanya obwavu. Tugira amaanyi kona, amaanyi ag'obuloko, ebigambo ebyogerebwa eby'abaana b'abantu. Tuyimirira mu musaayi, omusaayi gwa Yesu okwogera ebigambo birungi, omusaayi gw'omwana w'endiga. Tuyimirira mu musaayi okusinga omusaayi gw'embuzi, okusinga omusaayi gw'enkoko, omusinga ogusaayi gw'abantu. Twogera ku bulamu bwaffe, tuwakanya ebigambo byonna ebibadde byogerebwa abantu. Tuwakanya buli kigambo kyonna eky'abalogo, kubanga tulina ow'amaanyi, tulina omusaayi okusinga ebigambo birungi. Guno omusaayi twogera ebigambo birungi okusinga ogwa Aberi. Olwaleero amaanyi g'obusamize, amaanyi g'okweraguza tugassa wansi, amaanyi agasabonero. Buli wetubeera nga twagala ebyamagero, nga twagala bubonero, ag'amaanyi ag'okusamira agava eri mu ssabo nga gali mu kanisa, olwaleero tugamalamu amaanyi, tugawamba ekyekyoyo ekyakwagala okulagulibwa. Buli kaseera nga twagala tulagulako, buli kaseera twagala tulagulako ekyekyoyo ekyokweraguza. Leka kife mu linnya lya Yesu, leka kife ekyekyoyo ekyokusamira, ekyokunoonya obubonero. Yesu n'agamba ti bantu mmwe mumanye ebiro, musobola okutegeera nti enkuba egenda kutonnya, naye bannanfuusi mmwe abatamanyi biseera. Olwaleero tuyimirira mu maanyi ag'omusaayi okusazaamu ebigambo byonna ebyayogerebwa ku bulamu bwaffe, ebyayogererwa ku maka gaffe, ebyayogerwa abalogo, ebyayogerebwa abasamize. Olwaleero tuyimirira mu musaayi gwa Yesu, tuyimirira mu maanyi ga Katonda, tuwerebwa buyinza, tusazaamu ebigambo byonna. Mulokole sazaamu ebigambo byonna ebyakwogerwako, ebyayogerwa. Olwaleero yimirira mu musaayi okwogera ebigambo ebirungi. Sazaamu amaanyi gonna, tolengerera nali kyakulwanyisa ekiweesebwa okulwana naffe, ekinalaba omukisa. Sazaamu amaanyi gonna agabadde gakola olw'ebigambo eyo gyokolera. Olwaleero buli lulimi olubadde lwakana naffe tuyimirira okulusinga mu linnya lya Yesu. Sazaamu endimi eziwakana naawe mu byensimbizo. Sazaamu olokole sazaamu ebigambo byonna ebyakwogerwako, amaanyi gonna agakwogerwako ebibadde ebikola ku bulamu bwo. Olwaleero tobesazaamu, tolangerera neri kyakulwanyisa.
olwaleero otegedde ekifo ekyo titwagulibwa olw'omusaayi, ffe twagulibwa olw'omusaayi ogw'omwana w'endiga. Emyoyo egy'abannabbi b'obulimba waliwo ekyoyo ekibere kijja nga kyagala and sacrifice you give to b'okola nabo tolina bw'obeesiga. the people you work with, there is no way you can trust them. Tebalina saddaaka ze bakola. They don't do any sacrifice. Twagala tukozesa obuyinza n'amaanyi We want to use the power and authority okulumbagana buli kyaddoko kyonna to confront every kind of omuli witchcraft omusaayi gw'abantu where there is blood of people. ng'ogujjukiza tulina omusaayi gwa kabaka, And reminding you that we have the blood omuli of the king. omusaayi gw'endiga Where there's blood of the lamb, tulina omwana we gw'endiga. have the son of the lamb. Omansire weerabe ng'omansira w'okolera omusaayi gwa Yesu. See yourself sprinkling the blood of Jesus where you nga walk. tonnaba kumansira musaayi sooka okozese buyinza n'amaanyi ofulule ebintu ebyo byonna. Before you sprinkle the Tula blood, eddoboozi lyo mangu ddala. Lumba b'okola nabo tulumbagana amaanyi gonna, saddaaka zonna ze bakoze, ebigambo ebyogereddwa, saddaaka ezikolebwa, enkoko ezisalibwa ku mirimu gyaffe, omusaayi gw'abantu, ebigambo ebyalaamirizibwa ng'ate naffe ze tukola. Olwaleero tuyimirira okusaanyaawo amaanyi gonna agali mu saddaaka ezaakolebwa ku bifo gye tukolera, ebifo gye tubeera. Amaanyi ago gonna saddaaka ezaakolebwa, ebigambo ebyayogerebwa, ebyayivokinga, ebigambo ebisiikula emizimu, ebisiikula amaanyi agakizikiza, amaanyi ag'eddogo, saddaaka zonna olwaleero tozerombagana mu linnya erya Yesu. Amaanyi gonna tutuma ekigambo okugenda, tutuma omuliro gwa Katonda eri saddaaka zonna, ebyoto byonna okuwera saddaaka mu kibuga Kampala, ebyoto byonna tukuma, tusindika ekigambo kya Katonda, tusazaamu ebigambo byonna ebyayogerebwa ku byoto ebyo. Sazaamu, tusazaamu amaanyi gonna aga saddaaka, tozemalamu amaanyi, saddaaka zonna ez'ebika tozemalamu amaanyi, saddaaka zonna ez'emirimo tozemalamu amaanyi, saddaaka za bizinensi, ebigambo ebyayogerebwa, ebyalaamirizibwa, olwaleero tobisazaamu, tobimalamu amaanyi, tobisazaamu amaanyi gonna. Tuwamba amaanyi gonna agasaddaaka ez'abantu ezaakolebwa olw'omusaayi ogw'ebinyonyi. Olwaleero tulina omusaayi ogw'omwana wa Katonda, amaanyi gonna agakolebwa saddaaka ez'endiga. Olwaleero tuleeta saddaaka, tubinywesa omusaayi gwa Yesu, buli maanyi gonna saddaaka ez'enkoko tuzinywesa omusaayi ogw'omwana wa Katonda. Tumalamu amaanyi saddaaka zonna. Tandika okulangira omusaayi, tandika okumansira omusaayi gumansire ku mulimu gwo, guweereze mu makaago. Tumansira, twetoloza omusaayi, obuweereza buno tubwetoloza omusaayi, obuweereza bwa UCC tubwetoloza omusaayi, amaka gaffe tutumayo omusaayi, tugetoloza ku mirimu gyaffe, amasomero, omusomero abaana baffe tugetoloza omusaayi gwa Yesu ku mirimu gyaffe. Tumansirayo, mansira, mulokole mansira omusaayi buli wonna awali ekikwatako, tumansira omusaayi. I know He rescued my soul. His blood has covered my shame. I believe. waayo saddaaka etuukiridde. My shame is taken away. My pain is soothed in His name. I believe.
the joy of the Lord. Oh, yeah. I'm treading my sickness. I'm treading my pain and shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Everybody sing, I'm treading. I'm treading my sorrow. I'm treading My shame. I'm laying them down I'm laying them down for the joy of the Lord. Say, I'm treading my sickness. I'm treading my sickness. I'm treading my pain. I'm treading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Say, yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Say, say yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Oh, say yes, yes, Lord. yes, Lord. Yes, Lord. Yes, 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 Lord. Lord. Yes, It is you. Yes, yes, Lord. yes, Lord. Yes, It is you. Say na 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 na. Come on. What's all about? Say say na 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 na. Say one, two, three. Akarulu ka Yesu kariwa. Come on. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, 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 Lord. Lord. Yes, Lord. Yes, 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 Lord. Yes, Lord. Hey. One more time, say yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, 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 Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Lord, yes, Say, na 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 twakyaza omugenyi wano yali ava mu Bungereza n'atugamba bengalo ng'olabira ddala basitaani. One day we hosted a guest from England. He told us to clap as if you're slapping the devil. ogenda kubeera ng'okulindako Hold on. ogenda kukola ekintu kimu nga kivaamu ebintu bibiri. We are going to do two things out of it. Weerabe mwoyo ng'onyigiriza buli ekibadde kikunyigiriza okibwatula kyokka ate mu ngalo ze zimu nga zivaamu eddoboozi eritendereza Katonda. Amen. See yourself smashing the devil and the same hands glorifying the Lord. Weetegese? Are you ready? Bira Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Bwetuleko wansi. You may be seated. Obeereyo ku Lwokusatu tufune ekiseera ekinene. Come back on Wednesday that we may get ample time. Okulumbagana omwoyo gw'Emisiri. To confront that spirit of Egypt. Mwe muli obusamize n'ebyamagero eby'obulimba. Sorcery, miracles and witchcraft. Amiina. Amen. Zikiriza nti weereddwa